Welcome to another class of minor digital communication. So we are in the fourth module. We are learning about the various digital modulation schemes. I told you these are the digital modulation techniques which are used in real scenarios. These ones are the modifications are used in real scenarios. We are learning about binary phase shift keying, then quadrature phase shift keying. And yesterday we saw about binary frequency shift keying. Now we have to draw the transmitter and receiver. We have to study about the transmitter and receiver of these different digital modulation schemes. So there is something fundamental in understanding these how we design this transmitter and receiver. It is in fact very simple. If you understand the basic concept, is very simple to draw because all of them almost have the same kind of a structure. നമ്മൾ പടം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം സെയിം സ്ട്രക്ചർ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് അതിന്റെ ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ഇൻഫാക്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഓഫ് വാട്ട് വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദി കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഡയഗ്രാം. കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഡയഗ്രത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഇതും വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വി ആർ അഗെയിൻ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ദി ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് how we draw the constellation diagram, and then we come up with the transmitter and receiver, and we will see individually, we will see each transmitter and receiver. So this is about this class. So welcome again. I will give you some minutes for you to write your attendance. So write your name and roll number in the live chat box. I'm giving you a few minutes for that. I hope you have written your number and name and roll number. So please do that. Let us go to our class. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് we saw about the polar representation of a number. So the polar representation will have a magnitude and phase, and how you represent it in a display. You can see that it is actually it's a circle, and the circle will have a radius of the unit of magnitude, and then there will be a radial line which is drawn, and that radial line makes an angle with the horizontal axis, and that will become the phase. We also saw what happens when the magnitude changes, what happens when the phase changes. Magnitude change ചെയ്യുമ്പോൾ ആ radial length change ചെയ്യും, and phase change ചെയ്യുമ്പോൾ angle change ചെയ്യും, and if both of them are changing, you saw how it changes. And we also thought what will happen if the frequency changes. So frequency comes when it is when you write the phase theta as equal to 2 pi ft, so with respect to time. So for each instant of time, or as the time changes, there is a change in the position of the point. So you can see it rotates along that circle, and we saw that. And we also saw about this I and Q formats. So any point in this space now, it will have two components. One is an I component and another is a Q component. So we have drawn like that. So in every digital representation scheme, you can find, we saw in binary PSK, it is along the horizontal axis, I axis. There is no Q component. So there will be for symbol 0, you will have a signal of 0 phase. For 0 you will have 180-degree phase, and for 1 you will have a signal of 0 phase. So it will be 2 points, 1 point here and 1 point here, and they have I component alone. They don't have any Q component. And then we saw about QPSK. In QPSK there are 4 points, 1 point here, 1 point here, 1 point here, and 1 point here. And each of these points is, or each of this point is selected when you have a combination of 0 0 or 0 1 or 1 0 or 1 1. So when 0 0 come, one of the 4 symbols, this is one symbol, this is another symbol, this is another symbol, this is another, one of the 4 symbols will be transmitted. We saw also binary phase shift key, frequency shift key, where the frequency changes. Okay. We will see that a little bit more deeper in the coming class. Now we have I and Q in the radio transmitter.
Now, how this I and Q signals comes? So for every symbol, you have a I component and a Q component. Now, what is the difference between I component and Q component? You can see, if you see here now, there is a local oscillator. So oscillator is an electronic circuit which generates. Oscillator എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സൈൻ വേവ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ആയിരിക്കാം. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിഗ്നൽസ്. പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മുടെ ഒരു സിഗ്നലും സൈനും ആയിരിക്കത്തില്ല, സ്ക്വയറും ആയിരിക്കത്തില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ്. യു കൻ നോട്ട് ജനറേറ്റ് ഐഡിയൽ സിഗ്നൽസ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക്സിനകത്ത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സർക്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. സോ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട്സ് മീൻസ് വിച്ച് ആംപ്ലിഫൈ എ signal. That is, a small AC signal can be amplified into a signal with larger power or larger amplitude. അതാണ് ആംപ്ലിഫയർ. അപ്പോൾ പവർ ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട്, വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഉണ്ട് അക്കോർഡിംഗ്ലി. അതർ ക്ലാസ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട്സ് ഇസ് കോൾഡ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. അപ്പം ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേറ്റീവ് ആണ്. ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഒരു സ്മോൾ എ സി വേവ് ഫോം ആണ്, അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ബിഗർ എ സി വേവ് ഫോം ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു. പക്ഷെ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഹാവ് എ ഡി സി വോൾട്ടേജ്. ആ ഡി സി വോൾട്ടേജിന് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ്. അപ്പം അത് സോ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള സൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ കാണും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്തൊക്കെ ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ അകത്ത് ഒരു നോബ് കാണും. അത് തിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സൗണ്ട് കൂട്ടാനും സൗണ്ടിന്റെ കണ്ടന്റ് കുറയ്ക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമുക്ക് സൗണ്ട് വോളിയം കൂട്ടാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവിടെ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സൈറൺ കേൾക്കുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളൊരു സ്വിച്ച് ഞെക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ സൈറൺ കേൾക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ ആ സൈറൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പീന്നല്ല, പീ, അതൊരു ഇങ്ങനെ അത് അതിന്റെ വോളിയം അതിന്റെ ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് കൂടി വന്ന് കുറഞ്ഞു വന്ന്, അപ്പൊ അവിടെ ബേസിക്കലി അതിന്റെ ബിഹൈൻഡില് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എല്ലാ സൈൻ വേവ് എടുത്താലും നമുക്ക് ഇത് കേൾക്കാൻ പറ്റും. സൈൻ വേവ്സ് എടുത്താലും നമുക്ക് എല്ലാ സൈൻ വേവിനും ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് നിങ്ങളെ വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് കേൾപ്പിക്കാം. എല്ലാ സൈൻ വേവിനും ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ സൗണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഈ സൈറന്റെ അകത്തൊക്കെ ഈ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈവൻ നമ്മുടെ വാച്ചിന്റെ അകത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈം ഓടുന്നത്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടിക് ടിക് ആയിട്ട് ടിക് 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 അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പോകണല്ലോ. അപ്പൊ അതിന് പിന്നിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ ഉണ്ട്, ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് സിഗ്നൽ ഉണ്ട്. അത് സിഗ്നല് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുവാണ്, അത് ഉണ്ടാക്കുവാണ്. അതൊരു ഡി സി വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് അത് ഉണ്ടാക്കുവാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പല സർക്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അതിനുള്ള. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ എന്നാണ് പേര് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ, LO എന്നെഴുതും. അപ്പൊ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വിസിനിറ്റി, ദാറ്റ് ലോക്കൽ ഏരിയ, അല്ലെങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഓസിലേറ്റർ ആണ്. അല്ലാതെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ കോമൺ ഓസിലേറ്റർ, ഇറ്റ്സ് എ ഓസിലേറ്റർ ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സർക്യൂട്ട്. ഇറ്റ് ഡസന്റ് ഹാവ് എനി കണക്ഷൻ വിത്ത് ദി, ഇൻ അവർ കേസ് വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ, there is no connection with the receiver. So in the transmitter also we will have an oscillator, in the receiver also we will have an oscillator, and these are called local oscillators. So coming back to our situation, നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനകത്ത് we can see there will be an I component and there will be a Q component. And what happens is ഈ local oscillator, it generates കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസി. നമ്മൾ ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് നമ്മൾ സിഗ്നലിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിന്റെ കൂടെ this is a multiplier unit. So the I component is directly multiplied with the carrier frequency,
And here what happens, see, local oscillator, it is given to a 90-degree phase shift. So ഇവിടെ ഒരു mistake ഉണ്ട്, ഈ arrow തിരിച്ചു വരണം. It should come തിരിച്ചു, it is in the other direction. So oscillator frequency will be shifted by 90 degree and it will be multiplied by the Q component. Why 90 degree? Because I component and Q component has a phase difference of 90 degree. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ 90 degree phase shift ചെയ്യുന്നത്. We are multiplying by 90 degree and then we are going to multiply, okay, we are getting the 90 degree phase shifted signal from the local oscillator and multiplying by the Q component, and it comes here, and what happens, it is sum. So ഇവിടെ ഒരു സമ്മർ ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഒരു റൗണ്ട് വരച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലസ് സിമ്പിൾ ഇട്ടാലും മതി. നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു when we studied about ADPC, MPCM അവിടെയൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ DPC ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ സമ്മർ വരച്ചു, ഒരു റൗണ്ടും അതിന്റെ നടുക്കൊരു പ്ലസ് സൈൻ, അങ്ങനെ വരച്ചാലും മതി. ഓക്കെ, സോ ബിക്കോസ് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് അത് ഇത് വരുന്നത്, ഈ ഐഡിയ വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. കാരണം ഏതൊരു സിമ്പിളിനും രണ്ട് കമ്പോണന്റ് കാണും, ഐ ആൻഡ് ക്യൂ. ആ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂസ് ആണ് ഐ വാല്യൂ ആൻഡ് ക്യൂ വാല്യൂ. ആൻഡ് if you want to generate this symbol, you have to multiply this by the local oscillator generated signal, and Q value by 9, because Q value is 90 degree separated from the I value. So you are going to multiply it by 90 degree phase shifted local oscillator generated sine waveform, and then you are going to add, because I യും Q വെറുതെ വിടാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് രണ്ടുകൂടെ നമ്മുടെ സിഗ്നലിനകത്ത് രണ്ട് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്, ഐ യും Q. ആ രണ്ട് കമ്പോണന്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അയക്കാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഇടുന്നത്. ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ട്രാൻസ്മിറ്ററിന്റെ അകത്തെയും ഒരു ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു. If it is, so this comes from the IQ representation. I value is there, you are multiplying it by the local oscillator generated carrier waveform. You are also multiplying the Q value with the 90 degree phase shifted local oscillator generated carrier signal, and both of them are added in a summer, and this is the composite output signal which is transmitted. In receiver we have to again do the reverse operation. So we have the composite signal which is coming. This receiver lana composite signal which is coming. What you should do? You should do the reverse operation. We local oscillator we are generating the carrier signal, but remember this frequency should be same as that of the one in the transmitter. Allengila you cannot get back the same signal. So this signal, composite signal, here you multiply it by the, okay, in the lower path, in the lower arm, what you do, you multiply it by the local oscillator generated signal. There you will get the in phase component, I value, and what we do, the other say, ivida arrow tettana, arrow merlotu varanam. We have this local oscillator 90 degree phase shifted, you multiply it by the composite signal, then you get the Q value. So we got the I value and Q value, and you have to compare. നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ I വാല്യൂയും Q വാല്യൂവിന്റെയും കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ നോക്കും, whether it is greater than the a particular threshold or not. So if it is greater than the particular threshold, we will say that what it represents, whether it represents 0 or 1, or whether we are sending 2 bits together, die bit, then it will be whether it is 0 0 or 0 1 or 1 0 and 1 1 and so on. So this decision making മുമ്പുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്ലോക്ക്. This also is coming from the IQ format. Because we are using the IQ format, we have at the receiver we have a unit like this. I hope it is clear how you draw this line. And these two blocks are used fundamentally in all the transmitter and receiver of digital modulation schemes. So next we will see how it is being used, or how you can draw the transmitter side and the receiver side for each of the digital modulation schemes.